Yes, karibu. Asante. Long time my friend. Indeed, long time. Ulipotelea wapi? Niko mtaa mimi. It's long. Sijui the last time we met ni... Si commit hata nafikiri kuongea lastly ni kama tuliongea 2021. Lastly tulimit. It was like 2019 somehow. Wakati ulikuwa na business the other side. I had a salon. Yeah, so nice to meet you again. Thank you. Karibu sana. To my guests, karibuni sana. I'm your host Catherine Masai, and I have a very special guest by my side. Kindly introduce yourself. My name is Mutisema Well. In all social platforms, I'm known as Mutisema Well. TikTok, Instagram, or Twitter, and YouTube. All the platforms I'm known as Mutisema Well. You can go to YouTube and subscribe. Search Mutisema Well. Yeah, please. And subscribe, please. Let's support him, eh? Thank you. There's no other Mutisema Well, I don't think. No other Mutisema Well. I used to, previously I was using James Mutisa. And then they become so many. Others, professors, James Mutisa, Pastor James, wengi. And then I realized, I have now to rebrand. And then I came with Mutisema Well. And so far, no other Mutisema Well. As simple as that. And even if another one comes, he cannot overshadow me. You are the main. Because I'm the main. Even if you search now Mutisia, Mao comes. Yes. Wow, nice to meet you again, Mr. Mutisia. Pleasure. Kindly tell me, how has life been since then? Unaendelea? Since when? Since yeah, since that time is long, by the way. And now, okay, you know, life has been good. Obviously there are ups and downs everywhere. Yeah. And I remember we met while I was a director in MCSK. And then nikafika mahali I had to leave MCSK, and it was not suitable, whatever. I mean, it was not easy. It was not, it was like election. You know, let me tell you, sometimes you blame politicians, but when you do elections, you know, in elections, you invest your time, money, all emotions. Yeah. And then now when you lose, it breaks your heart. It breaks your heart. In fact, it breaks you down. Because, for example, when you are in a position like currently, every other minute, phones are coming, calls are coming. And then now you lose the election. And then people, they desert you. Your friends, the members, they desert you completely. And then now you can wake up and stay up to like noon. You have not gotten even a single call. Let me ask you, on that point, how was it like? Because I can remember, that time we went to Machakos to vote. Somehow, unajua mafans pia lazima iwa break heart kidogo. So I can imagine how we felt. Now, how was it for you? How did you survive that? That's what now I was taking to. But now, you know, in fact, according to me, my supporters and the fans were at even more. They were at such that even they were afraid of talking to me because it's like we have lost. Yes. They had hopes in me. This guy alikuwa anatusupport anatusaidia. Kuna watu walikuwa wanajua mimi nikinunua simu hivi siwezi kulala njaa. And so hopes zote zilikuwa kwangu, and then all those hopes have been shattered because we have lost. And then we had to heal, but it took time. But what caught up with me, it's because the guy whom we were competing with did not leave me at that. After getting into office, he continued to bully me. Yeah, which is very wrong. To character assassinate me. And they could make sure, even if we have a meeting, like MCSK meeting in Machakos, I used not to attend, because even if I attend, the first speech will start by attacking me for no good reason, and also attacking my supporters. And so I was wondering, what's wrong with this guy? Instead of concentrating on serving people who have elected him, he kept on fighting me.
fighting. Even at sometimes I was attacked until I had even to spend time in hospital. I was admitted. And then if you link all those, you connect the dots, you find that it's because of music politics, MCSK politics. Now it came a time whereby during when I was being treated, and then after that, after I came out of the hospital, the DCI was investigating my case and advised me to leave the place I was used to. And then it was like I had to take a break now and relocate. It was that bad, eh? It was very bad. I'm really sorry for that. By the way, how did you handle the mental health? Because vitu kaizo ziki happen, somehow kuna vile depression. It took time. Depression also somehow caught up with me, but now when I relocated, I kept myself busy doing my other things. I was farming. I drilled a well. I installed solar power, and then I started farming. And I was very busy in the farm with my workers. We used even to work together. At one time they were enjoying me. They were trying to say, hey, hatujai kuona bosi anapaki gari na anaingia kwa shamba na watu anachange, anaingia shamba naeka boots, naeka apron, nachukua jembe, nachukua panga, wakilima pale na fyeka pale and tulifanya kazi. You transferred all the energy to yote, all my mind, all my energy and mind yote nilipeleka pale, and then tulilima mboga. Baka my mom alikuwa anauliza, ino ya ndemu emire mubi yako. And then I was wondering what is happening. Mboga, ati unauliza watu wapeleke wapi na it's money. And then I did something which was never done in my home area. Even to date, they keep on sharing, talking about it. Yes. Because it was like crazy. I did the kind of vegetables I grew there. Acres and acres. I used to pack in my car, because my car is a 7-seater, and so I could fold the seats and now stuff it with greens. Managu, mchicha, terere, hizo spinach, sukuma wiki. And then I can take to Kitengela. I can come with them Kitengela, because over the weekend I used to come and stay with my family. Just over the weekend, like Friday evening or early Saturday morning. Then I go back like on Monday and Tuesday. And then I used to come with all those kind of stuff, greens, and I remember there are some women near EPZ who used to close the door of my vehicle. Nikifika tu hivyo anafunga mlango, ananiambia weka pale kando, weka pale kando. Huyo ananiambia hiyo unaona nikupatie pesa ngapi? Anambia nataka 20k. Anambia chukua 18. Unasema mimi nahesabiwa pesa, naacha gari wakifanya nini, waki-offload, wana-offload. Wakisha-offload gari yangu inapelewa car wash. Ilikuwa naongea na vijana wa car wash iko hapo next. Ukiona imemaliziwa chukueni muoshe na nini na muniletea kwa nyumba. And then na relax, nasikia poa, maisha inaanza kuwa poa. So nikaunganisha pia, nikafungua another workshop at Emali, whereby wakati sasa nikiacha vijana wangu, mboga imewekwa maji, wamelimia, wamenini, afternoon naenda huko tena, naenda kusimamia. I had a big workshop. Tulikuwa tunatengeneza magates, maviti, milango, grills. We had all kind of fabrication tulikuwa tunafanyia pale. Hata kuchomelea magari na pita. You've done all that? Hiyo sasa nimecombine zote. Sasa let me ask you. Ulikuwa unalima, you do farming, bado uko na workshop. How were you managing that? I used to manage, because like workshop I was paying piecework. Oh, okay. Piecework. Kama nimekuja mtu akona nyumba ya ghorofa kama hii, ananihesabia milango kama 30 doors. Ama doors yako mingi, nakuta 30 doors. Na unakuta kwamba ni kama kuna 35 windows. And then kuna grill hizo huko veranda. And then kuna gate. Hiyo kazi yote nakuja nachukua. At one time nilikuwa nimechukua kazi ya over 735,000. So let me ask you. Sasa wacha nikujibu kabla hujaenda kwa swali lingine, hii sipotee because sijakamilisha. So tulikuwa tunajua hii kazi material yake ni kiasi hii, na mwaga material. Kama ni mlango, najua itabeba material ya this much, labor ya huyo mtu ni this much, sine piecework. Zile roads za kuchomelea hivi itakula this much. Kwa hivyo kila mtu anakuja ananiambia material yake, all kind of stuff anatumia.
then namumwagia pale, and then labor kama ni mlango nilikuwa nalipa 500. Ukitengeneza milango 2 unaenda na 1000 nyumbani. And kuna vijana walikuwa hard working, hata walikuwa wanatengeneza hata milango ina day mtu anaenda na 2000. Kama ni gate tunakuja tuna agree, kama labor ni 3000 utafanyia na pesa na siku ngapi? Siku 2. Kumwagia material. Nikisha kumwagia material nikiacha sasa nyinyi mmeanza kazi because ni place work. Ukienda pole pole wewe ndio na lose money. So na mimi huyo naenda shambani. Hey. Nakaa kwa shamba. Naamka early morning na hakikisha kwamba shamba imewekwa maji vizuri, na acha wakilimia wakifanya hivyo. Kama ni dawa nilikuwa na supervise hata kuspray, hata saa nyingine unakuta kwamba zile inaitwa knapsack sprayers, mimi nimewekelea moja, alafu mwingine amwekelea, and then tunakoroga dawa pamoja, tunashare kwa hiyo na tunaingia tuna spray. Inataka early morning wakati kuna baridi. Ikifika saa 3 mimi nimeshaoga kwa gari yangu kwa my workshop. Ikifika pale hakikisha kila kitu inaenda vizuri. Kama kuna nini, kama kuna inaitwaje, kama kuna materials zimemiss naongeza. Kama kuna client mpya nataka tu negotiate kazi, tuna negotiate. Uzuri kuna simu, alikuwa hata ananipigia simu, kuna client hapa na customer hapa, nataka muongee na muongelesha, ananiambia chenye anataka na nini. Saa hiyo namwambia lipa deposit, anaweka kwa simu. Kwa simu natuma kwa hardware ile alikuwa anachukua, ama hata napiga simu kwa hiyo hardware anapeana, nasema nakuja kulipa peaneni material this kiasi. Unakuta kwamba kazi inaendelea vizuri huko na huko. But it came to a time before nifika kwa, alikuwa ananiuliza kitu. No, I was trying to imagine how vile ulikuwa una manage hiyo kazi yote, and again sijawahi kujua at that angle. Sikujua you can do all those things like hiyo ya workshop, farming, all that. Let me tell you, I'm a workaholic. I work like crazy, and when I put my mind into something, lazima I'm always on top of it, because like kama today niko na vijana nafanya kazi nao but very lazy. Unakuta kijana na saa 3 amelala. Mimi saa 11 na kuanga nimeshaenda my social platforms zote, nimesoma nini naendelea, YouTube na nimejibu comments zote, WhatsApp nimeshajibu, group zote nimepitia, hata zile za fun za kufanya relax mind zile. Kuna zingine tunakuanga nazo zinaitwa fun page, ambao naendelea nasoma na cheka tu mwenyewe na relax. By 6 nimeshaoga. By 7 isha plan the activities of the day, kila kitu yote nimesha confirm. Kama kuna mtu alikuwa anamleta bench, wale watu walikuwa wanakuja kwa office nisha confirm ni nani na nani. Office ni wanga na plan kwamba tunaanza saa 4 ofisi. Kwa muziki poa utanikuta kwa ofisi saa 4. Na by saa 6 wewe nikikwambia nikupatia opportunity za saa 4. Saa 6 ikifika usikuja. Yeah, time is na ukija kuna watu wanatoka, kuna mjuzi mtu alitoka Masinga. Na nikamwambia mimi nakupatia appointment ya saa 4, lakini let me give you up to 12. Saa 8 ananipigia simu ananiambia ndio amefika Machakos. Naambia mimi niko past makutano nikielekea Mombasa, so will not find me. And that's how that appointment never worked. I'm a workaholic. Nakwambia nikiamka sasa, nimekwambia nikiamka kama kuna mtu anataka tupige bench, kama kuna mzee tunapiganga bench zingine anaitwa Saki ya kwa River. Nimesha enda all the way mpaka River. Tumeshamaliza kuna bench nyingine tunapiganga Mlolongo na Kavita. Nimeshapitia tena hapo, tumepiga bench nyingine na Kavita. Hiyo sasa hiyo shooting tumesha shoot na Kavita. Nikifika, umeona leo umefika, ulinikuta nikiwa na clients wangapi? Yeah. 3 with clients, yeah. Tumechukua leo in the office, hapo kwa ile bench yangu kuna files, tumeshachukua 3 videos today, na kuna wengine they were to come and yet to airisha, and then wakakuja, we were to do the 4th one there, but now we are here because now wakati tulisha wakaniambia uko na studio, and then nikasema let us go and open that studio officially, and here we are. That's how I manage here. I'm so happy. And let me tell you, we are here. We have been talking from here. It's not the end. Before nifike nyumbani, I have to do several meetings. Na pia kuna chama. Hii ya welfare, I have to pass. Waone my appearance. Nikifika hivi wanasemanga apewa mic kwanza aonge. Hata kama hakuna kitu nafaa kuongea juu. Yeah. They like me. They love the bench.
niko na vijana kina Musila kina Ndomewa na ningojea saa hii mahali tuko na meeting, kuna plan event ya Saturday, kuna vitu tunataka kuangalia equipments kama ziko sawa kila kitu. Then we are planning another event ya Mombasa 3 days consecutively. Okay, let me ask you, how do you balance your meetings? Like, how do you manage all that? Because nasikia uko na, there's a lot. Let me tell you, And sometimes I prefer to be alone. Ndio ufikirie mzuri. Nowadays I spend more time in my office, not in Muziki Poa office, in my own personal office, more than I spend in my house, and more than I spend in the office and everywhere else, because I have to be alone. Like for example, today, hata uniitia nyama choma siwezi enda. Yeah. Because I have to go and be alone and concentrate, edit all the videos and make sure I upload zile nafaa ku-upload today, zingine na premiere zitokee kesho asubuhi, zingine kesho jioni. Na sasa hiyo kunipigia simu atexa, nataka kuja tuonane na nini, you are disturbing me. Also, I work overnight. Mpaka saa ngapi? Saa hii nikienda kuna zile video nita edit leo by mpaka saa kitu kama saa 3. Then saa hiyo hizo niepea simu nafasi kwanza iprocess ile kuproduce inaitwa irende iwekwe nini post. Kisha post niko na kama 3 ambao sijakuwa edited, so unaweza kukuta kwamba nitalala, alafu kifika kitu kama saa 5 hivi nashtuka automatically, siwezi ku-extend hivyo. Nimekilala 1 hour nashtuka nakuta kwamba kuna nini padding ilikuwa nafanya na edit mpaka macho yanafanya nini, inachoka, nalala nikiwa nimeshika simu inaanguka tu hapo kwa kitanda. Saa 7 ikifika, wacha kwanza nikumalizie. Saa 7 hivi, around saa 7 naamuka, nakuta hiyo video ilikuwa nimefikisha nusu, namalizia. Uzingizi nakuja tena nala. Yes. Saa 9 uzingizi naamka tena naendelea na I have a question waiting for you, malizia. Now let me ask, how do you balance family issues? Like now that you are working too much, most of the time you are editing your videos, most of the time unajua whatever you are doing is time consuming. Hiyo una edit mpaka saa 5 usiku. How do you balance? Because there are some responsibilities in the house that you need to... Wameshazoea, because sometimes even I take time to be out somewhere alone, and I do my things na nini, especially wakati niko na backlog ama na plan event. But also I come, nikisha kwa sasa baada na hizo vitu kando, and I have time with my family, I have time with my boys. Kama my boys, we are friends or friends. Sometimes my elder son anasaidia sana kama timu. Okay, let me... But sasa amekuwa content creator, sasa he spends more time kwa vitu staff yake, other time even for my staff. That's nice. So that's I have now to, lakini now all what combined, they cannot match my speed. They can't match. In fact, if I employ you, you run now. You run, you just run because your pressure utashanga. Kwanza unaulizwa ni Kavita anti DJ Adrian ni Kavita anakuanga yeye ni mvivu kwa kuamka. And so unakuta kwamba kama nilimwambia kwa venue tukutane saa 2, mimi niko hapo, Kavita tu amelala. Kitambo aoge nini, naweza kumngojea 2 hours. Hiyo 2 hours is not a waste. Na malizie nikimngojea na malizie ile kazi backlog ya jana yote, so akitokea well and good tutachapa tunaendelea. Saa hiyo nikimaliza watu wananingojea ofisini, kuna wengine wananingojea, kuna wengine wananiitanga hata naenda. Wanga na travel, kuna watu kama kuna mzee anaitwa Ndolusiano na watembelea mpaka huko Matu, na nakaa nao nyumbani, tunapiga story, napiga content, kisha maliza content na appeal kwa watu, situnulie mzee ngita. Watu wanakuja wanachanga tena, the next week, after 2 to 3 days narudi tena huko nimebeba guitar, tunaenda tena tunapiga story, tunachukua content. And that is the routine. Na wacha nikurudisha nyuma kabla hujaniuliza sasa venye nili transit now from hizo kulima na kurudi tena, nikarudi tena kwa music industry, because hii kwa music industry full time and more serious than even when I was a director. Okay, I was there farming, I was doing my thing, I was making money, but I had no fulfillment. I did not have passion for what I was doing.
My passion was always in music industry and interacting with the musicians. That's where I get my fulfillment, because like when I wake up and find like 3 to 4 calls of artists calling me, they want my assistance in one or the other, that's now where I get by the way, the way I know you, when you are into music sana, whatever you do, anything else you do, music I know ndio number 1. And mostly, I think most of your friends ni wasanii, if I'm not wrong. 99% wasanii. Me, I don't like, kwanza nowadays wale watu na hate ni politicians. Anybody, ati nikiingia mahali mwanzo kupiga politics, mimi najitoa naenda. Nilikuwa na passion ya politics kitambo, lakini nilikuja kurealize politics, those people they are not genuine, they are not real, and me I deal with the reality because the moment umekutana nawe hapa umepeld hiyo guitar and I skiza hiyo music and I feel now yes, you are at home. Yeah, I'm at home now. I've watched you for some time. Nimeona interviews zako. I've seen you with some musicians, Kamba musicians. I've seen you with like Ken wa Maria. Yes. Unajua hao ni wasanii wetu wa zama. They are people to be respected. And nimeona tu, nimekuwa nikifuatilia conversations zenu, and saa ingine kuna vile wanapitana kidogo. How do you deal with that? That's normal. You know what? You know, everywhere Wakamba wanasemanga madoka mechondo ni kimu maili yako na kelele, maili yako kungo sana, maili yako na kelele. It's normal everywhere, even in a family. Like when you are in a family, utakosana your sister, your brother. Sometimes naye mnakosea mama anakuja hapo anapiga kelele na nini. It's normal, it's way of life. Lakini kwanza wacha niseme kwamba on my bench 99% it's about music and musicians. But of late nimeanza ku-engage watu, business people kama wewe, tunaongea kuhusu business yako, tunaonyesha watu the other side of you when you are not in music, what are you doing. Other people have started coming on board to showcase what they do, like Engineer Carlos is a contractor, anafanya construction na nini, sengine na showcase what he does and people are interested. Wengine wanani, then tuna Engineer Carlos pia anafanyanga farming. Tukienda na huko shamba yake, naonyesha kuku zake, naonyesha pia mbuzi zake na ng'ombe zake huko. And then unakuta kwamba pia ina attract watu ambao ina motivate watu, ina inspire watu. And they mostly na ni musicians who come on my bench, wale wanakuanga wananifollow. Pia wanakuwa inspired, wengine wameanza kununua mashamba, wengine wameanza kununua ng'ombe, wengine wanataka kujenga, wanapea kazi ya kujenga, vitu kama hizo. Now when it comes now to dispute now, they are not common, but rarely, occasionally, I mean, they do happen. Like for example, Ken wa Maria sometimes back I had an altercation with Maima, and it was just misunderstanding because it was like they were having a show together in one platform. And then that's what I want to hear. There was that now who is to start nenane ngwinji inaaminika kwamba kama wewe ndio unaanza, wewe ndio underdog. Lakini kama utamalizia wewe ndio star. So walikuwa na hiyo, then Ken over now to start. Kwa sababu ameanza akaimba akamaliza, kumaliza akarudi akagonga ile unaitoa kugongea, akagongea Maima kidogo. You know, in a way alitumia language ile inakasirisha Maima. Na Maima badala ya kukua smart, ajui how to handle it. Alikuja hivi akiwa ameblow and then nini. So but I think they are friends. The way I see things, they are not good friends as such. Neither they rivals. They are not rivals because Maima worked for Ken like over 5 years. But I like both of them. Like yes. I like ngoma za napenda ngoma za nani. Ngoma hazina shida. Tuache hapo kwa ngoma. Ngoma hazina shida, acha nikwambie hiyo because I'm your guest na watu wanataka kusikia sana kwa what ulikuwa umeniask before. Otherwise thank you. Now when Maima came on stage and like now he was fuming. He started throwing nasty words about Ken and nini. It was chaotic because the commotion which ensued, Maima was thrown out by fans. Not Ken wa Maria, not Askaris,
buzzed by fans. And then now Maima went ahead the following day. He went and shot a video of which it was a diss track. He was dissing Ken Wamari. Yeah. Kimwambia nzou. So I heard that. Then he went to another boy, that song. My friend Ricky B, and they did interview. And then Maima said he is not apologetic. He is not going to apologize. That was it. He was Leonyesha madharau na nini haifai. So now Ken decided now also to answer Maima. Yeah. And so now, because Maima was talking on a platform like this, Ken now sought my platform. Because we have been working together for the longest. Otherwise, I have started his YouTube channel. We used to do even interviews with him, and he uploaded in his own channel. I used to interview him. Then it came at that time kwamba I was now the suitable person. And by the way, we have been friends. I have been managing his things since 20-something. Even before he started recording, we were also friends. Now he came to my platform, and I gave him an interview. And what pissed off Maima is because Ken came to answer Maima, and now I had listened to what Maima was saying. And so I was like asking Ken questions about what Maima already talked about. So like Maima was saying, Ken has got no house, and then I was asking sit to kwamba hauna nyumba. He was saying Ken stays to Kayole, Saika, some those sides, and then I was is it true that you stays in Saika? Ken said I stay in don't matter you hata wewe unajua kwangu. You see, so that one also resorted to Maima also being angry with me. And so one time I found him perform somewhere, and then it was like, well, toka kama utatoka sita perform, and then it was another drama there. Then you left. Did you leave? No, he's the one who left. My fans, bench fans, they said no, mtizia endi mahali na endi na wakakuja mahali niko. Then akaangalia akaona hii imekuwa moto. Sure itakuwa nini? Aka react sasa akasema kwamba because ameonyesha madharau. Wale baonzazi wa hiyo wamekataa kunitoa nje, na wanauliza nitolewe nje kwa nini, na mimi ni customer nimeingia tu kama customer wengine. They had to leave. But eventually after that I always seek reconciliation. After such events I also seek reconciliation. And so we reconciled. We are now good friends. I think that's a good thing. We reconciled. So that was for the worst case this year. But also we have come with another one, of which it was pitting Masekete against John. And their case is so simple, but they complicate it because like Masekete is so emotional, he's so talkative, and then that has been the problem so far. But it's like we are coming to a conclusion. So such things happen, and they used to happen even when I was in MCSK. Because like I was being invited to launch this album launch na nini. Okay, ni invite wewe nikutolea 5,000, and then mwingine alinivite nitoe 3,000. Ama 2K. Inaleta issue bwana, na accuse hata na niko huko mtandaoni. Umtisiani. Nimezoea, I'm used to. So I think kwa life vitu kama hizo lazima zikue. It's up to you on how to handle them. Najua lazima vitu kama hizo you have to handle them very carefully, because at the end of the day you don't want to hurt any of them. No, let me tell you, whoever does in the heart ni mtu wa ice cream. Ukitaka kufurahisha watu wote enda kwa ice cream. Wakilamba tu hivi wana smile. Wakilamba hivi wana smile. But as long as you are in this world and you are doing something for the people, they will turn against you. Let me tell you, si waliturn against Moses. Wanakula mana, wamefukishwa, wametolewa mahali walikuwa wanafanyishwa kazi cha lazima huko Misri. But at one time they turned against Moses. Hata they wanted to stone him. Unaona? So uwezi ku please people. Kama uko kwa leadership, hata wewe unajua kwa leadership, because hii institution yako si uko na employees, uko na students, uko na staff, all that, you cannot please them. At one time utakuta wakiwa against you. What you do, you have to be wise. And also to be firm. Very firm. Wakuja na opinion zao, wakuja na mapressure zao, lakini usitingike. Because again, you cannot please everybody. You can't. Tusimekwambia ukitaka ku please anybody, enda kwa ice cream. Ama mutura.
Oh hata my mtura God. watalalamika tu haina chumvi. Oh my God. Okay, that's nice to hear from you. Thank you so much for coming, and I wish you all the best. We'll keep in touch. So ambia my fans wakikutaka where to find you, YouTube or platforms. Thank you very much to my fans. Wale wako mtaa, wale wako abroad, I value you very much and I appreciate you. Thank you for following me always, and I'm proud of you, and I'm honored always to be your host, especially when I have my benches and you come in and you support me, you share. Others even support me in kind, others support me even financially, of which it keeps me going, and I appreciate you for that. At the same time, if you want to follow me, even you can write a comment here and ask my number. I always share it out and I don't hide my number, but mostly you can follow me on all social media platforms, mostly on Facebook, on TikTok, on WhatsApp, on Facebook, and even on YouTube. On YouTube, you just go and search Mutisema World. It will just come automatically. There is Mutisema World TV. That was my former channel, but it's no longer working. Just go for the Mutisema World one, and then you'll find me there. Subscribe, like, comment, and mostly don't forget to put on that notification bell, because that notification bell makes you get notification always on time when I upload a new video. Yes. Then endelea na kusupport, na pia umsupport dada yetu. She's very hardworking. Alipitia masaibu mengine, mtaona ile video nyingine kwa hapa, wale wajaiona wataona what she went through, but she emerged out very strong. And she's running the show here. She has a college, very big college, upstairs, downstairs. She has a studio. She has a daycare. Thank you. And I could appeal to those people living around Feather. This vicinity, she's in Feather. All the people in Feather, Tasia, Pipeline, Transami, or Embakasi, all those areas. If you want services, there is a there is a daycare here. You can drop your kids here if you have got nobody to look after. She has a college whereby she does like hairdressing, beauty, general beauty. Technical. Dressmaking, all those technical stuff. They are here, and I think she's going to put her contacts here, and then you can reach out to her and support her. Let us support our people, our young people, and mostly let us be selfish at a bit and support our Kamba people. Thank you so much, Mr. Mutisia. I like your part here, especially our people. Yes. Yeah, so kana gezi yako. Wow, so nivo mmesikia. If you live around Feather, we have a daycare around Feather stage. We have a very spacious place for the kids. We have a screen where they can watch cartoons, so when they come here they are well taken care of. And also we have a college whereby we train technical skills, hairdressing, beauty, dressmaking, pastry, computer, and many more. We'll be showcasing those, not today, but we'll do another video and showcase all those people, all those stuff she has mentioned, and upload it here for your own benefit, and refer your people. If you have friends, you have relatives, family members who want to get those technical skills, they can get, they will be in safe hands. Msichana anapenda Mungu, ameokoka na maneno mengi. Ukifika hapa uko nyumbani utapokelewa vizuri, utakuwa in a very suitable environment and a friendly environment, and you are welcome. Karibuni sana. You know, nowadays hata kama tuko tumemaliza, because it's coming, I think nowadays without a skill, life is very difficult. Sure. Yeah, so that's why we have that college. Mostly hapo we empower young ladies, young mothers, young people. You know, young mothers ni kama kuna watu walipata watoto wakiwa 17 years, 18 years. And most of that age wanakuwa
ni kama wanakuwa outcast kind of. So mostly we want to empower such. So mostly in our college we have such. So kama uko hapo and maybe hukumaliza hata high school and you have no skill, life is very hard without a skill. Either ujue kusuka, either ujue kushona, either ujue, just have something and life will be easy. So thank you so much again for being here, and God bless you so much. Bye bye. Thank you for having me. Yeah. Bye. Bye. Mwah.